Hello everyone, welcome back to our classes. This is the part 2 of the chapter I Stand With You Against the Disorder by Jeanette Armstrong. We have already seen the introduction, part 1, and this is the last part, and this is part 2. I Stand With You Against the Disorder by Jeanette Armstrong. And in the last class, we have seen about the indigenous community Okanagans, especially the author's origin or her birthplace, her father's side, her mother's side, and also she concentrated on the concept of identity. She explains her identity and then she says that her identity is incomplete without understanding the land, the dream, and the inseparable bond with land. And then she tries to explain what makes an individual. And where we stopped is that she says that without the deep connection to the environment or to the earth or to what we actually are, to what humanity is, we lose our place and confusion and chaos enter. And today she says that when we Okanagans speak of ourselves as individuals, we speak of 4 main capacities that operate together. The 4 main capacities which makes an individual. So the physical self, the emotional self, the thinking intellectual self, and the spiritual self. So these 4 selves join us to the rest of creation. She says that this is the essence of an individual. So we can make a comparison. All these 4 selves are important. So when we make a comparison, we can see when we describe a body, we usually say that we have different organs in our body. And see, each organ is important and has equal weightage. One is not above the other. So, thus here also we have 4 selves, the 4 capacities, the 4 individual capacities that join an Okanagan to the rest of the creation. See, author describe ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ actually she describes about her community, the indigenous community Okanagans, but these things are applicable to all the people, to us also. നമ്മുടെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 കമ്പണൻസ് ആണ്. We have the physical self, the emotional self, the thinking intellectual self, and also the spiritual self. ബാക്കി എൻ്റയർ വേൾഡുമായിട്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 4 സെൽഫ്സ് ആണ്, the 4 capacities. Okay, this is very important. The 4 capacities, the physical self, the emotional self, thinking intellectual self, and the spiritual self. Then comes the importance of these 4 capacities. She gives the explanation. So these 4 capacities operate together, joining an individual to the rest of creation. These 4 capacities helps to make a connection or to make relationships with the rest of creation. And see, all these capacities acting together to create a balanced individual. They believe that, Okanagans believe that, if the thinking capacity is not joined to the heart self or emotional self, its power can be destructive both to ourselves and to the larger people surrounding us.
See, there lies the importance of these four capacities. ഇത് നാലും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്താലേ, നാലും ഈക്വലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താലേ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിന് I can give an explanation. If the thinking capacity is not joined to the heart self or emotional self, നമ്മുടെ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ്റം ബോംബ്, ഇറ്റ്സ് ഹൈലി ഡേഞ്ചറസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് സച്ച് എ തിങ്. സി, യാതൊരു കൺസിഡറേഷനും ബാക്കി ഉള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനോട് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഓർ ഇഫ് ഹിസ് ഇമോഷണൽ സെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ഓർ ഇഫ് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്, ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഫോർ ഹിസ് ബ്രെയിൻ ഓർ ദ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഓർ തിങ്കിങ് സെൽഫ്. It will be destructive, quite destructive, the after effects. Okay, you will get more explanation. Then, developing each aspect of these capacities is important for an Okanagan individual. Okay, hope it is clear the importance of four capacities. So, in the next paragraphs, she tries to explain all the selves: physical self, emotional self, thinking intellectual self, and spiritual self. And see, the spiritual self actually she doesn't explain here, but we can understand that the spiritual self is a part of all the other three. When these three are developed, may it leads to the development of the spiritual self. Anyway, she is not giving much explanation for the spiritual self in your text. Okay, so developing each aspect of these capacities is very important for an Okanagan individual. And here comes the first one, the physical self. The physical self, or in Okanagan terms, the land dreaming capacity. And the physical self refers to the body. Okay, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തെളിവാണ് എന്ത്? ഹിസ് ബോഡി. സോ ദ ഫിസിക്കൽ സെൽഫ് മീൻസ് ദ ബോഡി. And for Okanagans, they consider body as sacred or holy. And body is the very core of every human being. And it is a great gift of her existence. And the Okanagan word for body means the land dreaming capacities. The land dreaming capacity. So it is the body that permits the rest of the body to be. The body which comprises of the flesh, blood and bones is earth itself. So Okanagans teach that the body is earth itself. The body which comprises the flesh, blood and bones is earth itself. സി, ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത്, വി യൂസ് ടു അസോസിയേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിത്ത് എർത്ത്. ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു എന്നാണ് പറയുക. അപ്പം വി ബിലീവ് സോ. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ്, മീൻസ് ദ ഒറിജിനാണ് കേട്ടോ അത്. നമ്മൾ വന്നത് ഫ്രം എർത്ത്, നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക, ടു ദ എർത്ത്. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുക. സോ ദ ബോഡി ഈസ് എർത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. Body is part of all cycles of the earth, including the vast forces we only glimpse. And all elements present in nature is present in us in different forms.
And when the body fails to continue as an individual life form, it dissipates back to the larger self or the earth itself. So there she describes about death. എന്നാണോ ബോഡിക്ക് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൈഫ് ഫോമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നത്, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിൽ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ എർത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ്. എർത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ്. അവിടെ നമ്മുടെ ഡെത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഫിസിക്കൽ സെൽഫ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Physical self means the body, the land dreaming capacity. For Okanagans, body is a sacred one. Okay, it is a great gift of our existence. നമ്മൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് എന്ത്? യുവർ ബോഡി. Okay, and they call it as the land dreaming capacity. They consider the body as earth itself. Hope it is clear. Now comes the second one, emotional self. For the Okanagans, a heart is the closest word to the emotional self. It is the capacity to form bonds with people, with the land, and all the things that surround them and they are part of. As people, Okanagans connected to each other, to the land, and all things by their heart. So the capacity to form bonds is created by the emotional self. So we can associate emotional self with a heart. So heart is the closest word to the emotional self. So this emotional self help us to connect to other people or help us to make relationship with other people. It is the capacity to form bonds with the people. Hope it is clear. Then comes the third one, the thinking and the intellectual self. She says that the Okanagan word for thinking, logic and memory is difficult to translate into English. In the beginning itself she described it. I am not sure whether I'll be able to convey the same feeling to you because English is a foreign language. And during this translation process, the very essence may lost. Here also she repeats the same. There is no clear word for this thinking intellectual self. എന്താണോ ഒക്കനഗൻസിന് തിങ്കിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫ്, അത് ആസച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ ഐ കാൺട്ട് എന്നാണ് ഷീ സേസ്. സോ she says that the word that comes closest in meaning is the spark that ignites. Okay, there is no clear word, she already told. Then the closest word is the spark that ignites. We know what spark is. The thinking intellectual self. This self ignites the memory and other capacities of an individual. Every action that an Okanagan performs is directed by the spark of memory, by logic, which in turn is ignited by the intellectual self. The spark that ignites. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പാർക്കസ്, ലൈക്ക് ഒരു തീപ്പൊരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. Definitely it means to their brain. So whenever she says that it is difficult to translate into English, she reinforces the idea that
Every tradition or language is the representation of a culture. See, when we translate the life, the essence or the spirit may lost. So the writer tries to bring out how strongly bound the language and the culture, and hence highlights the distinctive nature of the native Okanagan lives and beliefs which needs to be preserved. The rich culture, the rich heritage that they have. So, the thinking intellectual self. The word that you should remember is the spark that ignites. Then, next comes, or next paragraph, in the next paragraph, she tries to describe the traditional or the Okanagan educational practices. Actually, it's the unique nature of Okanagan's educational practices. And the traditional Okanagan education gives huge emphasis on discipline. Education helps one to engage beyond automatic response capacity. What is this automatic response capacity? The impulsive or instinctive behavior. നമുക്കറിയാം ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്പോൺസ് കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും വി ഹാവ് ഹ്യൂമൻ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട്സ്. ഓക്കെ, ഒരു ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നോർമലി നമ്മൾ എന്താണോ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും ട്രഡീഷനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ത്രൂ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വി ലേൺഡ് ഇറ്റ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ തോന്നുന്നത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ, ഇമ്പൾസീവ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണാറുണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് ദേ വിൽ റെസ്പോണ്ട്. ദേ ആർ ഇന്നസെൻറ്റ്. ഇത് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ, എന്ത് തോന്നിയാൽ അതുപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് വി വിൽ ചേഞ്ച്. സോ ത്രൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ ഡിസിപ്ലിൻ we learn to control our impulses and our instinctive responses. Okay, so she sums up the importance of education by saying that a fire that is controlled, that is not controlled, can destroy. എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രാക്ടീസസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഷീ സംസ് അപ്പ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്: എ ഫയർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൺട്രോൾഡ് ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് എവ്രിതിങ്. ഓക്കെ, വി നോ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോളിലുള്ള ഫയർ എത്രമാത്രം ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. Just as fire can both destroy and preserve, human capacities are also capable of destruction and construction. നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം? ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ഫയർ. How destructive that fire is if it is not properly used, or if it becomes out of control, that we know very well. So that is the case of education also. Unless we always join this thinking capacity to the heart self, its power can be a destructive force both to ourselves and to the larger selves that surround us. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാ സെൽഫ്സും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം.
തിങ്കിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫിന് ഹാർട്ട് സെൽഫുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ്, ദ എൻറ്റയർ തിങ്സ് വിൽ കൊളാപ്സ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറ്റം ബോംബ് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ, ഇഫ് ഹിസ് ഇമോഷണൽ സൈഡ് ഇസ് നോട്ട്, തിങ്കിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ സെൽഫ് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇമോഷണൽ സെൽഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഓക്കെ, അത് പ്രോപ്പർ വേയിലല്ല എങ്കിൽ, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഹീ ഓർ ഷീ മേ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഹോൾ വേൾഡ്. It is quite destructive. So that she ends the educational part. Actually, these things should reflect in our own lives. We should think what kind of a person I am. That is very important. Then next paragraph is about the sense of belonging, especially about the family and the community. As I have posted in my slide, the family and the community. For an Okanagan, apart from an individual comes only the last. The community, the family, then the individual. So here she says that no person is born isolated from these two things, family and community. Definitely we'll have a family and a community. No person is born isolated from these two things. So as an Okanagan, you are automatically a part of that community. So the most serious teaching is that in every choice an Okanagan makes, community comes first, then family, only then the individual. So even if we want to make an individual choice, we can't make the choice ignoring the family and community, because they believe all individual actions affects the family and community. And without the bond to these two, which means the family and community, an individual is considered crippled, incapacitated and lifeless. See the words, ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സാണ്. ഫോർ ആൻ ഒക്കനഗൻ, ഇൻഡിവിജ്വലിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഫാമിലി. ഫസ്റ്റ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, then family, then comes the individual. So they cannot take a decision individually. അതെങ്ങനെ ഫാമിലിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദം. ഒരാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ, അവരുടെ ഡിസിഷൻ ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഈ ഫാമിലി ആയിട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും ബോണ്ട് ഇല്ലാത്ത, വിത്തൗട്ട് ദ ബോണ്ട് ടു ദീസ് ടു മീൻസ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, an individual is considered crippled, incapacitated. What do you mean by incapacitated? Powerless ആണ്, and lifeless. So the bond with the fellow beings, to the environment, is very important. So hope it is clear. The next comes the language of a relationship. The Okanagan word for relationship to others in English is our one skin. So the last paragraph, the Okanagan referred to relationship to others by a word that means our one skin. And Okanagans share beyond a geographical or physical space they occupy. They all share a physical tie that uniquely human.
then the integral part of an Okanagan's existence is the bond that he establishes with the fellow beings and surroundings. So they share beyond a geographical or a physical space. So the Okanagans respect their bond with their forefathers and ancestors and the generations to come. And every individual, it's not applicable to Okanagans only, this is applicable to us also. Every individual has a responsibility of respecting those who lived before them and generations who are yet to come, because all of them share the same blood and flesh. See, we are indebted to our forefathers. We should respect them, and also we should show our respect to the generations to come, because we all are same. We share the same blood and flesh. So every individual has that responsibility to respect the forefathers or the previous generations, and also the people who are yet to come. So the text ends with the powerful notion that without community and family, we are not truly human. Without community and family, we are not truly human. So the element of humanity is totally balanced upon the connection an Okanagan has with the family, the community, the environment, earth surroundings, and everything that is connected with. So for them, family and community is very important. So without these two factors, without the family and the community, we are not really a human. We know man is a social animal. We are dependent to the society. We cannot live alone. So without these two things, without a family or a community, we are not really human beings. So the element of humanity is balanced upon the connection an Okanagan has with his family, the community, the environment, earth surroundings, and everything that is connected with. Hope it is clear. The chapter is clear for you. Really beautiful piece of writing. And we came to know about the special customs, practices, culture, language of the Okanagans. ഭയങ്കര റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ദ ഓതർ ട്രൈസ് ടു പ്രസൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിജിനിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഫോർമലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഓർ എംപ്ലോയിഡ്. ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് അവർക്കുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ കൾച്ചർ ദേ ഹാവ്, ദ ട്രഡീഷൻ ദേ ഹാവ്, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദ സ്പിരിറ്റ്, ഇത് നമ്മൾക്കിപ്പം ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ്. The spirit that they have in their mind, the strong contact, the strong connection with their family and the community. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് the most important thing, not the family or the community. Okay, but for them, individual comes only in the last position. Community comes first, then comes the family, then comes the individual. If an individual is not connected with his family or the community, he cannot be considered as a human according to the Okanagans.
So the chapter should make a reflection on you. We should think who I am, what are my ideologies, what kind of a person I am. Okay, hope you people will do it. നമ്മൾ ഇത്ര ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ ഇത്രയും മീൻസ് പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ്, ലിറ്റററി പീസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക, പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ലക്കി. അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക, കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം മാക്സിമം അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് യുവർ ക്വയറീസ് ഇൻ അവർ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്. You can go through the question answers. Okay then, thank you. Have a nice day.